outside. So mme ke mme leng hore o na santsa a targeta dintho tse leng hore di matlafatsa tshebetso ya batho bao ya ho hapa batho ka mona like bo di dungeon tsa bona, dikepe tsa bona, ba ne ba di destroy, ba chesa difamo tsa bona, everything in belong to the white people, ba ne ba destroy. So in a little line ana di empa ka bo madimane ba la ka ba kgona ho hapa ba bang ba yena bomada mo bomma Ashanti wa ka bo Ghana. So basically bala is a default in specific countries. Ghana ela engwe ya di country bo ba etsa default teng mo ileng hore di slave ha ba ntse ba hapuwe ka mona ba tla ne ba tswe teng le ka mona ka South Africa ba bang ba hapuwe ba iswa America mo King Christopher Columbus o fumane lefatshe le letjha ba re King New World America mo ileng hore o nota slavera batho ba hapuweng ka mona ka Africa le Brazil ke mane mo ileng hore batho ba hapuweng ka mona ka Africa ba iswe bo Brazil ba nna ba slavera ke ka o fumana hore batho ba bangata ba ba tsukana side le ka mane ka America ke rona re aileng America batho ba tsukana ba ipeng ka mona. So basically ho appropriate lebitso le lana ya bingi le leng hore ba golo ba tetetse ba se ba le fumana ba le bitsa kana go ene le ka lebaka la ho utlwisisa hore no re ntse re le bona batho bona ba ne because ka madi re ntse re le batho ba it's not like we like this thing like we like it, no, it's not like we like it, but we are these people by blood. Re bue ka mona ga ke soka mona empa fela tse ding tsa dintho di le a di le batho hobane hona le generation tse qala di le nne tsa lwana tsana tsa di rebellion. Ha o sheba Haiti ibile ne motho bona ba ka batho ba tloeletse ho lwana at all because ba la lwana ba hlola slave master to an extent hore ba la ka ba hapa steke se ba se control even today ba se ba se control steke se. Jamaica well ha wa khona hore ba hlole slave master mara ntse tse ngo slavery se le sa abolition mara o abolition ga slavery ra bona hore ha di condition ha di ntse di sema emong a ile hore ke because batho ba ha ba dumellwa free movement o khukela hae ka mogho e leng hore ba nkuwe ka mahapa ka teng ha ba lefa letho nkuwa go ya ka mane jwale se ka ba tlamile ba lefe go khukela hae jwale ke tsona dintho tse leng hore re fumana hore I have a standing in tse le mo hore re ntse re nkuwe ka mahapa ha re bilong mona re ntse re batla khukela kwana ha be neng re tlile mo le lefatshe le re leng lona le ha ntse ke steke ha se bilong ho mang kapa mang ha be neng re le mona ke ga se own le sona steke sena bana ke rona ga se sebetsang. So ke yona everstand mara hantle chebelo go khukela mona na di rutsi tsa mona na lo leng kapa le batho ba mona. So ke ka ho re bona bontate le na tloele ba ga isa ka dido ba re pointa ho the most high bontate wa tu ba appropriate tse tsogetse ne re le go tsona tse and then Emperor Haile Selassie ke culmination ya perfection ya tsohle tse re ne re le tsona ha be nyaneng re ne re le batho ba nkuweng Ghana mohlomong re di tribe tsa Ghana ka ba beneng re batho ba South Africa re di tribe tsa South Africa we are being reconciled in the oldest tribe, the Kushite tribe, because it is also known by the scientists and the theologians and most people know it. The Kushite empire is the first empire from where all these other empires they come from. So it's a mistake ka hore Aina is Ayabingi. However, mistake ka hore Emperor Haile Selassie is the most high, and in fact Lena Toele hana khaulwa le me jwalo o no sa bolele hore ho bua ka His Majesty e tla ba ntho e stopang ka yena empa e tla ba ntho tla ne continue jwa. So at this time I will give thanks and will give to the Papa the program director to continue the program. Give thanks. Rastafari. Selassie Rastafari. Eli Selassie Rastafari. We give thanks for the work, my brother, that you have just shared. Hopefully, yes, indeed, we shall have the questions and answers session after all the speakers have spoken. So, at this time, I'm going to call Ayatumi. He's from Allen Ridge. So, before he can attend the stage, I would like a moment to briefly read his biography for those who don't know Aya as to who he is. Maya Tumi is a writer and he comes from let me read it the way it is. Greetings in the Heavenly Majesty Emperor Selassie
Embrace Oizomenen, my name and surname Aitumele Mporaitiwi, affectionately known as Ras Asafo Koi or Rastumi among those in my centric sacred circle. He was born and bred in Kutlwano location in Free State province and attended primary school at Tusano Primary School and later moved to St. Helena. My first high school, he moved at Harry Smith High School, and a year later I moved to Mpumalanga at Nelspruit, at a school called Blueveld High, and subsequent year moved back home doing grade 10 till Matric at Belcom High. After Matric, he had some numerous community engagements and academic related activities such as offering extra classes for grade 12s on English novels and all those literature work. From Kutlwano, he met with numerous Rastas like Rasta Papilo and others, and then he moved to Mafikeng to pursue some his academic studies and completed Bachelor in Indigenous Knowledge System in 2017, and currently is in the process to complete his Masters in Indigenous Knowledge Systems. His research is dominant on the role the local communities practice or community-based organizations in promoting moral regeneration by impacting African values, knowledge and moral principles among the youth. He worked as a facilitator and tutor at Northwest University and facilitated modules on philosophy, worldviews and ideologies and indigenous life skills education. And he contributed in promoting a reading culture at some few local radio stations at Mafikeng, which is Mafikeng FM and other radio stations. Throughout all this, he says, I owe my undivided appreciation to the great ancestors, Zakapa, Zekolo, for carrying me throughout this journey, and ever thankful for the living light and consciousness of Rastafaris. Lesedi, Hanya, Elia, Salasia, Rastafari. Greetings, Sinai. Salasia. Yeah, greetings in the name of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie and Empress Menenai. Kalibito, Itumele Mpokasiti, Rastumi, and Kirata Holeboa. Munyaka wona wa ba mona lelona ja people. Oto ithuta mo ho lona le ho share se nna ke se tsebang ka the honorable Leonard Hawe. Ho bohloka haholo hore re kopane re nne re hopole kakapa ene ba reng ke Leonard Festival Hawe. Because Leonard Hawele tjeka aya a buile he's known as the first Rasta, which is a consciousness in a Rastafari to I in this modern era. So legacy e lo re sietse yona le contribution e lo re we bapetse in our story more the pinnacle is very critical or re nne re hopole na ke eng ana e etsa mo and re bona hore na sana se etsa rona as Marasta are we continuing that legacy ya Leonard Hawe. So unfortunately aga khona ho fumana cable e ne tla etsa hore re bone the slideshow mara ke tla leka fela hore ke share once and once. So the topic ke tlo e addressa today ke
Leonard Howell wa phela, and o phela ka his thought and practice e present in the Rastafari communities today in Azani. Oyaka Chevanes mo bukeng ya Rastafari Roots and Ideology. O re bolela hore Leonard Howell le motho le hore o ngotse extensively ka ena ke ntate mo ba reng ke Robert Hill. O la ngola buka ka yena Leonard Howell ka 1981 afa a thorough sketch ya hore na Leonard Howell ke mang. And ho ya ka yena a re Leonard Howell ke motho a hlahileng le ke ba reng ke Red Hills, a district e bitswang Clarendon, Jamaica ka 1898 ka di 16 tsa June. Ntate wa the Honorable Leonard Howell inele an Anglican preacher and also a builder e bitswang Charles Howell, and ona designer diaparo ntate wa Leonard Howell bana ba mmitsa Taylor Howell, and mewa Leonard Howell inele Clementina Howell yena inele mulimi le mothelo mwali. So Leonard Howell hana na le dilemo tse 16 a ola forced a tsamaye Jamaica because ntate wa hae ona mo tsamaisa because Leonard Howell ona witnessitse a murder ya somebody important in Jamaica. So o avoid hore Leonard Howell a testify hore o bone ke ma bolele motho, ntate wa hae ba bona hore a mo tsamaisa because him testifying was going to put him in danger. So Leonard Howell then had to ikemele leking ile hore ona sa etsebe because ntate wa yona mo tsamaisa. So ola ipona aya leking e ba reng ke Panama, it's another island in the Caribbean, and then a lo batla mosebetsi as an artisan and a labor. So Leonard Howell unfortunately abana grafted Montwe. He signed up Hololwana in the Jamaican war contingent. Alolwana la Queen Elizabeth against other white people. So he got crafted and then Abibona Ale Canada in 1918. So turning point there Leonard Howell, because during all this time Leonard Howell consciousness ya African identity like most of I unfortunately re Christianity. He grew up worshipping a blue-eyed Jesus. So a turning point in Leonard Howell a move from Panama aya in Harlem or the United States of America. So when he went to Harlem from 1924 to 1932, we legana goyene bizwa as the Harlem Renaissance. Kena goyene gavi he anali di shop tsene tsene re ithuta ka tsona, di grocery stores gore dintho tse le gore today we depend on Mahowa and Shoprite and so forth. So Harlem at this time in etse bahala ka black owned businesses then they thrive. So ke yona na kwene Leonard Howell aya to the USA alodula mo Harlem, and then this thing ila shape haholo his intellectual thinking, consciousness high started to change from that point. So Leonard Howell hanale in Harlem, he worked as a construction worker before I decided to venture into business, because he was a member ya Universal Improvement Association ya Marcus Garvey. So he learned the principles of self-reliance more. That's why Abonare, he couldn't continue working for somebody anymore. Hence, I started his business. So in opening his business, Olabula a tea room, whereby Onare the indigenous herbs, ST. So people would come and drink herbal teas at his shop or Leonard Howell. So he operated a store, a herbal store, where medicine was sold as teas. Now,
during dinako tse tsa Harlem ke teng mo ne ke bua ke re Leonard Howell la joina UNIA, an organization in the Honorable Marcus Garvey, and then therefore became a Garveyite. Consciousness and thinking became that of Garveyism.